Okay, good evening everybody. Just a reminder, as I'm sure you're aware, we've got a translation there, so please wait for the question and answer to be translated together. But before we get underway, Gareth will start with a few opening remarks. Firstly, just to say we're delighted to be in Kosovo. We've had an incredible welcome at the airport and on the way from the airport from the local people, and also lovely to see some of our troops at the airport who came out to see us as well. So a reminder of some people who represent our country in an incredible way. In football terms, obviously we've now qualified, and we still have a desire to win the game because the seeding for the finals could be important. What's pleased me most looking back is that we've qualified comfortably, played some incredible attacking football. People will obviously look at the quality of some of the opponents, but I think over the years we've had players where the shirt has hung heavy, and the performances have reflected that. We've now put out a team the other day, average age 23, youngest team for 60 years, young players coming in, loving playing for England, really playing with freedom, really playing with expression, thinking about what's possible on the field rather than worrying about losing the game or what might happen in those sorts of games and fixtures. So for me, that's a massive shift from when I joined the FA in, forgotten when it was, it's been that long, but to work with the under-21s anyway. So that's been a real highlight for me over the last few days. Pra, treneri Southgate ka dëshiruar me bëni një fjalë hyrëse para se të fillojë me konferencën për shtyp, edhe domethënë me gjithçka do shkoj përmes përkthimit, do të dëgjojmë një herë pyetjen, pastaj përgjigjen, pastaj do ta bëjmë përkthimin. Treneri Southgate po dëshiron me shpreh ndjenjen e veçantë që e ka përjetuar në momentin që ka ardhur me ekipin në aeroport. Pra ka pas edhe qytetarë të Kosovës të shumë që i kanë prit me ngrohtësi të madhe. Përveç asaj ka pas edhe personel pra anglez, britanik që i kanë prit po ashtu aty ushtar, dhe i kanë dhënë ndjenjë të veçantë trenerit. Tash sa i përket futbollit, treneri Southgate po thotë që ne tash me kualifikimin e kemi të siguruar, por megjithatë renditja pra në tabelë është shumë e rëndësishme, kështu që ky është motivi i tyre për të luajtur, domethënë për të fituar në këtë ndeshje. Treneri po ashtu i tha disa fjalë për përbërjen e ekipit tashmë, që prej se ai është në menaxhim të ekipit, mosha mesatare e lojtarëve është 23, që është një rekord pra në historinë e futbollit anglez. Të gjithë e kanë dashurinë për lojë, duan të shprehen, duan të luajnë futboll të mirë, nuk e kanë me rëndësi pra domosdo fitoren apo humbjen, po e kanë me rëndësi lojën e mirë, edhe ky pra është një kapërcim, një lloj shifti pra për mënyrës se si ka qenë futbolli në të kaluarën e futbollit anglez, dhe kjo e bën trenerin Southgate veçanërisht të kënaqur. Sorry, I'll try and keep my next few answers a bit short. Do të mundohem përgjigjet ti mbaj më shkurt. Thank you. Hi Gareth. Can I ask you about Joe Gomez? He's had a really tough week by all accounts, and then to top things off, he picks up this injury in training. How is he physically and emotionally? Yeah, you couldn't make it up really if you tried. He's absolutely fine. He took a clash of knees yesterday. We scanned it just to be certain, and I think he'll be fine in a couple of days. But he wasn't able to train today. We have to put a 23-man squad in at midnight tonight or 11 o'clock tonight. So it was a simple decision. And I think now is a good moment for him just to go home for a couple of days, clear his head. The pleasing thing for me is that we got him back on the pitch. I think the fact that Raheem put out the tweet that he did the other night was real closure on that whole incident. We get Raheem back on the pitch tomorrow. We won the match on Thursday, and we can now just look forward. Pra, pyetja ishte lidhur me lëndimin edhe me tërheqjen e lojtarit Joe Gomez nga ndeshja. Treneri Southgate thotë po ka pas një goditje në gjuhë, edhe kohëve të fundit pra posa i bëm një skanim të gjurit dhe duket që do të rekuperohet shumë shpejt brenda pak ditësh.
Çështja ka qenë që është dashur me përba pra një ekip një 23 shumë shpejt në mungesë të tij. Emir Asmirës është që ai do të mund të pushojë në shtëpi, të ndjet mirë, pra të relaksohet, edhe me tweetimin, me postimin në Twitter që e ka bë Raheem Sterling, ka tregu pra një përmbyllje të krejt asaj çështje dhe gjithçka ka qenë e qartë. Ne u kthym prej një fitore në ndeshjen e kaluar edhe tash presim ndeshjen e radhës. You mentioned Raheem Sterling there, and I think he's gained a lot of credit for the way he took to social media so quickly after the game to speak up for his teammate. And I know how important that is for you in the search for even more unity in this group. Can you give us an idea of how Raheem and the rest of the squad have rallied behind Joe, maybe behind the scenes in a way that we haven't seen? Yeah, that was immediate, and I think as soon as we'd been able to, I'd been able to speak after the game, his teammates had spoken after the game, and he picked that feeling up, then he was in a much better place very quickly. So, he said we actually ended up having a chuckle this morning at the ridiculousness of him having to go home in the way he is. So I think for him it's been a difficult week, as you say, but one that will make him stronger and one that he's dealt with really well. Pra, pyetja ishte sa I përket postimit të menjëhershëm të Raheem Sterling në media sociale, ka qenë kjo pra një shenjë e unitetit në ekip. Menjëherë pra të gjithë lojtarët u rreshtuan në mbështetje prapa lojtarit Joe. Trajneri Southgate po thotë po menjëherë pra ka qenë një reagim I mirë, kam biseduar me gjithë lojtarët, edhe gjithçka pra është menjëherë në gjendje shumë më të mirë. Patëm në diskutimin që patëm me lojtarin Joe Gomez pak para saj të nisit për në shtëpi, patëm një të qeshur, pra një relaksim dhe ka qenë një javë gjithsesi e vështirë, por me rëndësi është që pra ka pas një përmbyllje të mirë. The Kosovo manager, Bernard Challender's, who's always very entertaining from our side of things, said he thinks England are the best team in Europe right now. What do you make of that? Well, goals per game, we've scored more than anybody else, and our group has been similar to some of the other groups in terms of the level. We've got a lot of work to do. We've played really good attacking football. We know the level of the opponents from tomorrow onwards is going to be higher, and there are elements of our game that will have to improve and get better for us to be real contenders to win next summer. But that's a great challenge for us and one we're looking forward to. Pra, pyetja ishte lidhur me trajnerin e Kosovës Bernard Challender's, I cili është një person shumë I qeshur, shumë pozitiv dhe I cili e cilësoi ekipin anglez si ekipin më të mirë, prej më të mirëve në botë. Trajneri Southgate po sigurisht që ne kemi shënuar numrin më të madh të golave, pra gjithsesi që kemi bërë një lojë shumë më të mirë se secili kundërshtar I joni, mirë po gjithsesi që mbetet shumë punë për t'u bërë. Nesër pra do ta kuptojmë edhe nivelin e kundërshtarit ton në lojë. Ka elemente të ndryshme të lojës që ne duhet të përmirësojmë, por të gjitha këto shpresojmë që t'i bëjmë në mënyrë që të fitojmë pra ndeshjet në kampionat. Harry, if I could ask you a question. Gareth made the point that he's selected you for these two games, even though you've not probably had as many starts for Spurs recently as you would like. The fact that you're up there now seems to suggest that you're going to start the game tomorrow. So that would be two consecutive starts for England. How much is that an opportunity for you to impress not just England, but also Mauricio Pochettino watching back at home? Yeah, of course. I think every time I get the opportunity to play both for club and country, it's important. I do everything I can to put on a good performance because first and foremost, I want to stay in the team and I want to do myself as much justice as possible. But tomorrow is going to be a tough game, and it's going to be a game that we're not taking lightly at all. We want to top the group, of course, as many points as we possibly can. And like the gaffer touched on there, we points wise in regards to seeding, it's important that we get as much as we possibly can. And the game going in tomorrow, we played against them obviously at Southampton back in England, and it was a difficult game and a good game at the same time. The result was good, but there was probably moments in the game where we probably could have been a little bit better. And tomorrow is a game for us to go out there and try and put that right. Pyetja ishte për lojtarin Wings, pra duke marrë parasysh që nuk ka pas shumë
për zgjedhje, nuk ka pas shumë paraqitje në ekipin e vet në Sports, çka mendon për këtë ndeshje dhe për këtë përfshirje në ekipin kombëtar të Anglisë për të dytën herë radhazi. Dhe përgjigja pra e lojtarit Winks është që në çdo ndeshje është me rëndësi, gjithsesi çdo paraqitje është me rëndësi, posaçërisht paraqitjet jashtë vendit. Kam kënaqësinë dhe krenarinë që mund të luaj për ekipin kombëtar. Ne synojmë që të marrim sa më shumë pikë dhe çdo pikë të mundshme pra në grup. Ndeshja në Southampton ka qenë edhe e vështirë edhe e mirë në njëjtën kohë dhe thjesht dua të jap maksimumin e vetës. Hi, Gareth. Hi. The Kosovan manager, after he'd complimented to England as a whole, he picked out Raheem Sterling to compliment him as an individual player. He was very complimentary about him and said that he was virtually unstoppable. I emphasise he was joking here. He then said the only way possibly to stop him would be to break his leg. He went on to say, we wouldn't do that, we're too nice. But do you think there might be an element of mind games going on there? Not really, no. I think Raheem at Southampton was his performance was incredible. So I'm sure that will be at the forefront of the minds of the manager. And yeah, but we've got a lot of good attacking players. That's the beauty of this team. That we can. It's difficult for defences to focus on one person to try and stop them because 3-4 other players can step forward, score goals, create goals. The movements are good, and then the individual ability is good. So I think we're quite difficult at the moment for the opposition to plan for in those attacking areas of the pitch in particular. You touched on it. Hold on for translation. Treneri I Kosovës Zdi Shalland ka dhënë komplimente prej më të lartave edhe për ekipin anglez, por edhe për lojtarin Raheem Sterling në veçanti dhe pra dha një shaka, tha që vetëm mënyrë për ta ndalur Sterlingun është t'ia thym këmbën, por ky nuk është stili I lojës së Kosovës, a ka megjithatë ndonjë mundësi që të ketë ndonjë lojë të tillë. Treneri Southgate tha që nuk jam mendja, nuk mendon ashtu. Me rëndësi është që ekipi anglez pra po paraqet një performancë të jashtëzakonshme, ka shumë lojtarë sulmues, shumë lojtarë ofanziv, pra dhe nëse e ruan njërin rrezikojnë të tjerët, pra nuk din ekipi kundërshtar nuk ka mundësi të di se cilin ta ruaj më përpara dhe kjo na bën ekip shumë të vështirë për çdo kundërshtar. You touched on the political background between the two countries, particularly when you talked about seeing the army at the airport. This means a great deal to the Kosovan people hosting England. Are you aware of that? And also, because of that, are you confident that there won't be a repeat of the situation in Bulgaria? I think that tomorrow is a celebration for Kosovo. It's a shame that they're not able to qualify from tomorrow's game. But I know that for the players and for the some of the pressure is off, so I think they'll put a really strong performance on. They have a chance to create an historic result, and we're very confident that we're going to receive as we have already, a brilliant welcome. But they're going to want to beat us, and the atmosphere will be one that during the game, I'm sure they'll be fully behind their own team. Pra pyetja ishte trener Southgate, pra ju përmendët ushtarët anglez ju kanë pritur në aeroport edhe ata bashkë me qytetarët e Kosovës, pra ky ka qenë një moment I rëndësishëm duke marrë parasysh historinë që ka ndodhur në këtë vend. Treneri Southgate po thotë gjithsesi është me rëndësi që nesër do të ketë fest pra për Kosovën në ndeshjet që do ta kenë kundër Anglisë. Fatkeqësisht që Kosova humbi shancat që të kualifikohet pra nga xhirot e kualifikueseve, por kjo edhe në anën tjetër do të thotë që presioni mbi lojtarët pra është shkarkuar dhe do të luajnë pra pa presion. Fatkeqësisht nuk patën mundësi Kosova që të arrijë një rezultat historik, por gjithsesi që mund të them që ne patëm një mikpritje briljante të jashtëzakonshme këtu në Kosovë dhe gjithsesi që lojtarët e Kosovës do të duan të na mundin nesër në ndeshje. Simon Page. Gareth.
obviously, you that welcome. I'd like to hear a bit more about that. It sounds pretty remarkable. But you also aware that the Kosovans are showing their support for the black players in the England squad. The welcome brother signs are around the town, and other players are aware of that as well. Yes, in fact, a couple of the players were talking about that a couple of days ago. They'd received sort of social media postings which were highlighting the banners that were going up around the town. So we're all looking forward to that experience, and very much looking forward to the game. At the airport, what was that? No, we just were greeted with some flowers, and some of the, as I said, some of the British troops were there, which was lovely to see. So and then the bus journey from the airport, there were people a couple of points along the way. So really warm welcome. Pyetja ishte për mbështetjen që po japet sa duket në për rrugët e Kosovës me parolla, me poster për lojtarët e zinj, për lojtarët me ngjyrë dhe çfarë mendimi ka trajneri pra për këtë. Trajneri Southgate po thotë që gjithsesi presim me padurim që të shohim nesër një atmosferë të tillë mbështetëse të mirë. Ka pasur postime të ndryshme në media sociale, mbështetje të shumta, parola dhe ne pra po presim me padurim atmosferën e nesërme. Gareth, just going back to Joe, just a couple of things to clarify. Could you just clarify again how he sustained his injury? And secondly, was it your intention, would he have started the game tomorrow? The injury was him and Kieran Trippier were trying to defend a ball, and actually both on the same team sort of collided into each other. So they sort of finished that session, but he felt restricted with the last part of that session, so stepped out of it to the end. The rest is hypothetical, really, because we only were finalising the team after training yesterday with the coaching staff, once we'd assessed all the medical reports, because while those guys were training, the rest were recovering, and so we didn't get the medical reports until last night. So. And that's all you would have judged on. You weren't thinking to make a statement to play him after what happened on Thursday? I'm not here for making any statements, really. We're just picking a team. I said on Thursday I wanted to get him into the game because he hadn't played in September or October, even though he'd been involved in both camps. So there was nothing other than that for getting him on the pitch in those games. Pyetja ishte sërish lidhur me lojtarin Joe, pra Joe Gomez. Pyetja ishte se a do ta përfshinte trajneri Southgate me të vërtetë lojtarin Joe edhe po të mos kishte përjetuar atë lëndim, dhe çfarë lëndimi ishte fjala. Trajneri Southgate tha që ata patën një goditje mes njëri tjetrit, duke tentuar që ta largojnë topin. Lëndimi është i vërtet, nuk mund të them tjetër çka se çfarë do përgjigje se a do ta kisha përfshirë në skuadër apo jo, është hipotetike. Gjithsesi unë është dashur që ta kompletoj, pra ta kompletoj ekipin dhe janë vënuar edhe këto rezultatet mjekësore, kështu që në pamundësi të kësaj është dashur që ta lirojmë lojtarin Joe Gomez. Harry, I just can ask you a question. The competition in midfield is particularly strong at the moment, isn't it? Particularly fierce. Just how important is this run of games for you, Bulgaria and these two, to you staking your claim? And how much confidence can you take from recent performances? I'm thinking of Spain as well, to maybe staking a claim for the Euros next summer. Yeah, there's a lot of competition at the moment in midfield, and everybody's performing so well for their club. So it's in some respects it's a good thing, because you feel like you always have to be on top of your game, and that's only a positive for both myself, the club, and the country as well, because obviously I want to improve and I want to help others improve as well. And
there's so many players that are at the moment that are pushing for positions and places, and as long as I stay on top of my game, and as long as everybody else does, then it'll be a good selection problem for the gaffer, and hopefully we can make that as difficult as possible for him. Pyetja ishte lidhur me konkurrencën e madhe mes lojtarëve, pra të ekipit kombëtar anglez për mesfush, për të luajtur në mesfush. Përgjigjja e lojtarit Winks është që po e vërtetë është që konkurenca është shumë e madhe për mesfush, por kjo gjithsesi që do të thotë që secili lojtar duhet të jetë në mbi çdo nivel të lojës, pra të luajë sa më mirë në mënyrë që të sigurojë një vend, dhe kjo e bën pra përbërjen e ekipit akoma më të lartë. Okay, one more at the front here before we take one from our hosts. Harry, again, on a similar vein, Gareth said it's not perfect when you're not playing regularly for Spurs. Just before the international break, you sat out the trip to Belgrade, and we all thought it was to come back and start in the Premier League, and that didn't happen. Can you tell us what happened there, and whether you've spoken to Maurizio about your role in the team in what is a really important international year for England? No, I mean, I never spoke to the manager about the why I was left out, but I assumed it was just a tactical decision, and it was the manager's decision, and of course I respect that, and I worked hard in training in the week to try and get back fit, and going into the Premier League, going back after the international break, it's going to be important to try and get as many games as possible and start as much as I can, and first that happens with England performing well, and then going back and training well and keeping the levels high, because that's the most important thing when you're trying to play for Tottenham in England. Pyetja ishte lidhur me mospërfshirjen e lojtarit Winks nga ana e trajnerit Maurizio në klub, pra në ndeshjen e kaluar. Përgjigjja ishte që nuk kam biseduar me menaxherin Maurizio për këtë fare. Çka është me rëndësi është që gjithmonë të jap maksimumin nga vetja, dhe sa që kam mundësinë që të kem përfshirje, pra të luaj më mirë, dhe me secilën paraqitje, pra të siguroj një vend edhe në klub. Pyetja për trajnerin, e përmendë që ka pasur mbështetje të madhe për anglezët, veçanërisht për lojtarët me ngjyrë, dhe nesër pas të pritet që të ketë duartërkitje për lojtarët e Anglisë. A do të ishte ironike sikur tifozët e Anglisë të fishklenin Sterlingun për atë çfarë ka ndodhur me Gomezin? Coach Southgate, you mentioned it was mentioned the support for black players, and which is what we expect to happen tomorrow. We expect there will be a lot of support for all the English players. Would it be ironical if there was booing for Sterling by the English fans? That would be ironic, yes. Do të ishte ironike shumë, gjithsesi. That wouldn't be the most ludicrous part of this week, but that would be ironic. Kjo s'do të ishte gjëja më e çuditshme e kësaj jave, po gjithsesi se do të ishte ironike. Dave, just behind you there. Gareth, you mentioned sort of youngest starting 11, I think, for 60 years. Can a team be too young? I'm talking about looking ahead to the tournament in particular. Can a team be too young? It's obviously very young at the moment. Yeah, I think clearly most teams that win championships have a certain level of experience of big matches, and I mean France won it with average age sort of 25, just over 25 last summer. I think they were the second youngest squad, or second or third alongside ourselves in the World Cup, and so two of the semi-finalists were actually fairly inexperienced teams, so it's possible. Clearly the team we put out yesterday, or in the game the other day, we wanted to look at certain players, and now we've qualified, there are certain things we want to discover as well as trying to win the matches, so we're trying to use the games for a dual purpose, really. Pyetja ishte në mosha mesatare e lojtarëve e ekipit anglez është ndoshta shumë e ulët në mënyrë që të mund të fitojnë ndeshje. Përgjigjja e trajnerit Southgate ishte që po ekipi me të vërtetë ka moshë mesatare të ulët, edhe mosha mesatare disa ekipeve në kampionatin botëror të kaluar ka qenë pra shumë e ulët, 25. Shtrohet pyetja, a nevojitet pra edhe përvoja, a është përvoja gjithsesi e rëndësishme për fituar ndeshje, por ne tashmë që jemi kualifikuar,
kemi mundësinë që të provojmë gjëra, pra të luajmë lojtë në vijim për arsye të dyfishta, pra që edhe të eksperimentojmë pra gjëra aspektet ndryshme të lojës. Okay, take 3 more questions. Charlie, gentleman there. And then Edhe gentleman 3 back. pyetje. A question for both of you, actually. Start with Harry. Harry Kane, he's got 19 goals already this season, and he scored in all the qualifiers as well, which is exceptional. Just your views on him and how he's maybe even getting better compared to the last 18 months you see him all the time. Just, 19 goals by November is extraordinary, isn't it? It is, yeah, and I think the one thing that everyone can say about Harry really is his mentality. You know, he's got such an elite mentality, and all he wants to do ever is improve and get better. And it's probably why he's one of the best strikers in the world at the moment, because he's his mentality is never to rest and to be happy with what he's done. He's always striving for more, and he's a real good role model, which is obviously why he's England captain, because he's somebody who leads by example and somebody who everybody likes to follow in his footsteps. Gareth as well. Sorry, it's Gareth as well. Oh, I agree with Harry, so simple. Pyetja ishte lidhur me sulmuesin Harry Kane, pra ka pas një paraqitje të shkëlqyeshme, 19 gola të shënuar gjithsej në xhiret kualifikuese, në secilën ndeshje ka shënuar. Çfarë mendoni për të? Dhe përgjigjja e lojtarit Harry Winks ishte që po, me të vërtet Harry Kane tregon një mentalitet të jashtëzakonshëm, edhe gjithmonë dëshiron që të bëj përmirësim të lojës së vet, kur nuk resht pra së përmirësuari, është një shembull jashtëzakonshëm, është një model të cilin të gjithë dëshirojmë ta ndjekim. Përgjigjja e trajnerit ishte pajtohem me Harryn. Next question. Kam dy pyetje. Spori disha të pyes selektorin, humbjen e vetme e ka mësu pe Çekis, ku kanë avancuar 1-0, humbet 2-1, edhe Kosova ishte në përsi 0 dhe humbi 2-1. Si për koincidencë, mendoj që do t'i rrezikohet fitoria në Prishtinë. Edhe pyetja e dytë është, pas vitit 1966 kur Anglia u bë kampion bote, mendoni se vitin e ardhshëm mund të bëhet kampion Evropë dhe ta përsëris atë sukses? Coach, 2 questions here. One, England lost against the Czech Republic after leading initially by 1-0. Which was similar to how the game progressed between Czech Republic and Kosovo. Kosovo was leading first by 1-0 and then lost. So what do you think about that? And the next question was, do you think that after the great achievement in 1966 by England, do you think that this could be also a year of achievement for the English team? In the Czech Republic game, we were very poor, so we didn't deserve to win, and the Czechs deserved the win on the night. Every England football team since 1966 has had to live with the burden is the wrong word. Live with that aim of trying to emulate those great players. So that's the challenge that we have, and it's one that we're making progress with, and the last 2 years have been a lot of good progress, and now we've got to try to do the last bit. Trajneri Southgate thotë që ne në ndeshjen me Çekin kemi merituar të humbim, pra kemi pas një paraqitje të dobët e atë natë, pra Çekët kanë merituar të fitojnë dhe jo ne. Sa i përket pyetjes së dytë, akoma anglezët, pra të gjithë qytetarët e Anglisë aspirojnë atë sukses të vitit 1966, pra akoma i marrin si shembull ata lojtar, atë përbërje, dhe akoma kemi atë krenari. Në këto 2 vitet e fundit kemi pas një përmirësim të jashtëzakonshëm, të mirë, dhe shpresoj që do të kemi një sukses të tillë. Last question. Pyetje për trajnerin. A i friksohet stadiumit Fadil Vokri kur dihet që Kosova ka 6 fitore dhe 2 barazime, është tempull ende i pamposhtur nga asnjë kombëtare, plus dihet që Anglia ka pranuar vetëm 3 gola në 7 ndeshje deri më tani, e 3 prej tyre nga Kosova. So, Coach Southgate, do you
do you have any fears that you might lose in the Fadil Vokri Stadium tomorrow, since Kosovo has been unbeaten in the last series of matches, and out of all the goals that England has conceded, 3 of them were from Kosovo. So what do you think about that? Yes, we know that I wasn't surprised when Kosovo beat Czech Republic at home, because we'd seen the level of the team. We knew we would have a very difficult game in Southampton, and that's what happened. And so the team has a lot of confidence. They will be disappointed, I'm sure, about their performance 2 days ago, and so I'm sure there will be a reaction from that. So it will be a very difficult game for us. Unë nuk kam qenë i befasuar fare kur Kosova e mundi Çekin në shtëpi. Kam pasur një lojë të jashtëzakonshme. E di se djemt pra e ekipit të Kosovës kanë qenë të dëshpëruar me humbjen para pra pak ditësh në Çeki, dhe do të synojnë, do të duan ta rekuperojnë atë me një fitore ndaj Anglisë. Okay, we'll finish it there. Thank you very much. Thank you so much. Pleasure. Thank you.